asalaamaaleykum waa Gambia ñu ngi sant yàlla ne affaire OMC bi macha allah government ak OMCs yi ñu ngi waxtaan te ñun ñëpp yaakaar nañ ne solution dina ci jógee alhamdulillah loolu rek la ñu mun a wax ndax nit ñi continuer di am seen petroleum products and life goes on. loolu rek lañ doon ñaan am nañ ko macha allah tey nag suma audio bi dafa am loo xam ne dama ci gëj a waxtaan ma bugg a cee waxtaan nag because for the past 2 months or 1 month and a half gëj naa waxtaan on international news, international urgent problems muy Russia Ukraine war bi ñi nga xam ne déglu nañ ma ca njëlbeen bi ma first analyse li indi war bi in March ak fiñ tollu tey ci war bi ñu ngi October 15 baax na ma dellusiwaat waxtaan ak Sénégambien si time boobu yëpp la na xew first dama njëkka dellu ginnaaw pour explain lan moo indi war bi in 1991 ba Berlin Wall bi foolee America ak Europe dañ joxoon Russia di garantie ne duñ passé Berlin in other words ñoom Yugoslavia ñoom Poland ñoom Romania ñoom Ukraine ak yeneen dëkk yi nga xam ne they are in the northern part of Europe te nekkoon ex regions yoo xam ne Soviet Union time boobu noonu fa lañ bokkoon dañ agree woon formally amicably verbally bind nañ ko sax waaye signuñ ko dafa mel ni liñ doon debate about Gambia 2016 before ñu dem elections political parties yi memorandum biñ bindoon and unfortunately signuñ ko ba loolu moom moo waral 3 years jot na okay a similar thing more happen between Russia ak Europe ak America okay ñu dawal ba 2014 ba nga xamee ne Europe ñu ngi door di encourage yeneen region yeneen dëkk yi nga xam ne dañ jege Russia pour ñu ñëw join NATO okay bem des Ukraine ci la Russia nag taxaw ne leen enough is enough granted lañ agree woon Gorbachev ak Western Europe liñ agree woon defu leen ko yéen a ngi allow all these countries into NATO and the European Union ñun ñëpp ñu ngi fàttaliku ba Ronald Reagan di wax Gorbachev tear this wall down Gorbachev tear this wall down this was in 1991 okay so léegi 2014 jot biñ waxtaanee ci seen biir France Germany UK US ñu d'accord ne ok Ukraine du bokka in the European Union or NATO
accord boobu ñuy ko ooyee Minsk Accord. In fact Minsk Accord boobu noonu in 2014 da nga am Minsk 1 and Minsk 2 boo déggee Minsk 1 wala Minsk 2 bi ko dëkk biñ ko draftee assess ko sign ko was in Minsk. Minsk is in Russia. Okay, so 2014 di dem li American si def ak Europe mooy ñu door di militarize Ukraine, door di train seen army bi, door di fa dugal weapons yoo xam ne weapons yooyu yépp ñu ngi ko jubale against Russia. Russia being a military power, obviously dinañ sense ñii lan lañ pare ak lan lañ nar. Russia di impose di wax li ngeen di def nii jaaduwut. Minsk Accord bi respect leen ko, faale wuñ ko since 2014 ba Russia mer annex Crimea. Yéen yëpp yéen a ngi dégg Crimea parce que brique bi Ukraine daaneel between Crimea ak Russia loolu moo trigger nga xam ne Russia accelerate bombardment siñ def in Ukraine. Because bu ngeen bàyyee xel war bi Russia in the beginning ñu ngi ko doon ooyee tactical war, special operations. So ñu ngi doon avoid civilian casualties, ñu ngi doon avoid even to destroy infrastructure in Ukraine. Okay, waaye history te tubaab yi xam nañ ko, ñëpp xam nañ ko, parce que man du ma dee déglu mainstream media. Lu tax du ma ko dee déglu mooy because mainstream media are teleguided, okay, by the work organization in United States, and that work organization is controlled by the military industry organization in the US. Military industry boobu noonu li leen di mun a dundal rek mooy pour ñu jaay arms, because buñ jaayutee arms rek rafle comme ni ko olof yi di waxee géwél bu noppee rafle. So ñoom it buñ jaayut arms rafle. So they will always make sure ne conflict am na around the world. As we speak today, there are over 20 conflicts around the world. Waaye mainstream media dafa am yuñ cee fësal pour military industry bi ak di work ideology te ñi ci ëpp mooy Democratic Party bi ñoom ñoo dee benefit the profit from the military industry. Republicans yi ak Democrats yépp dañ dee profit from the military industry. Mun nañoo ñàkk a juboo on a lot of subjects, a lot of things, a lot of points. Why, if it comes to the military industrial complex, they always connive, Republican Party bi ak Democratic Party bi, to advance the objective of the military industrial complex. Loolu beneen background la. Ngeen jégal ma audio bi dina xaw a gudda tuuti parce que li ma war a wax pour askan bi nga xam ne dégguñ anglais ou dégguñ français te ñuy seetaan CNN ak mainstream media bi narrative bi ñoo ron foofu noonu moom laay debunk, because media dafa important ci dëkk. In fact ñu ngi ko dee ooyee the fourth estate, maanaam gannaaw executive muy président bi, legislative
muy House of Parliament, judiciary, muy courts of law. Journalism is one of the most important, the fourth pillar of any society. So journalists yi liñ dee wax ak fi ñoo bugg a direct mind nit ñi fu leen neex ñu direct mind nit ñi with words and pictures, sometimes even false pictures. Okay, looloo tax media bi dafa am solo lool soo buggee analyse an event. Waaye in any problem there are two sides of the story. So man dama dee déglu the other side of the story. Te ñiy wax on the other side of the story, they are equally journalists, they are equally military experts, they are equally professors, they are equally all kinds of walks of life in terms of expertise, professionalism. ñoo fa nekk. But they are independent-minded people. te boo xoolee tey woo bi ñi gën a yàkkamti pour ñu en ko mooy the elderly people parce que fekkee nañ World War II, most of them 1940 1945. So experts yi nga xam ne tey ñu ngi am 60 years plus, most of them are life witnesses of war. So kenn bëggut war. Okay, waaye the work organization Ukraine war bi dañ ko just use to fight Russia parce que àddina si tey ñetti dëkk ñoo gën a powerful. America la, Russia ak China. These are the three most powerful countries in this world. America ak Russia ñoo gën a powerful militarily speaking, waaye China moo gën a powerful America ak Russia economically speaking. Okay, so di nga gis ne Russia as a military power buñ aligné ak China as an economic power xëjuñ ci kaw America as a military and economic power xëjuñ ci moom. Russia dama bëgg ngeen understand, Russia is a continent boo xam ne is a country and they have every natural resources that you can imagine. Tey Russia ñoom ñooy the energy backbone of the whole of Europe and beyond. Gas bi ak pétrole bi li ci Russia am benn dëkk amu ko in Europe. Nord Stream 1 Nord Stream 2 yéen a ngi koo dégga. Pipelines yooyu noonu sabotage nañ ko, blow ko, mu nekkoon the top of the news for the past 2 weeks. ñena ko blow. boo dégloo mainstream media ñu ne la Russia ko blow, waaye naka ngaa blowee sa own asset loo xam ne yaa ko moom jël xaalis bil ko ba pare blow ko. Loolu doesn't make any sense. Okay, ñan ñoo am interest pour stop pipeline bi? America. yàgg nañoo wax Germany ne leen pipeline bi duñ ko fi taal, duñ ko ubbi mu daw, because Nord Stream 1 mu ngi doon daw, waaye Nord Stream 1 daf daan run through Ukraine. Okay, then Ukraine supply Germany and the rest of Europe. Okay, ñu build a second pipe bu ñu ooyee Nord Stream 2 nga xam ne dafa jógee Russia directly to Germany and is a bigger pipe. So in order to stop gas flow from Russia to Germany,
looloo waral American si blow pipe bi pour stop loolu because America dañ bugg a jaay seen liquefied natural gas ñoom it te bugguñ Russian gas bi dominate market bi in Europe xeex bi yëpp loolu la it's all about energy ñu use Ukraine faalewuñ Ukraine faalewuñ ku dee Ukraine ak ku dee Ukraine as long as ñu ngi mun a block oil ak gaz yi Russia bi it's fine nañ dee ñoom ñëpp ñu leen di yónnee arms di leen yónnee xaalis lii moo tax American si fu mu nekk ñu ngi yuuxu di laajte ñoom seen taxpayers yi lu tax ñuy ko yónnee Ukraine bàyyi leen ñoom ñuy sofa inflation léegi ñu sofa lu ñoo ooyee recession seen price yi ñu ngi door di am di very high scarcity dafa am gallon of petrol was about $2 today is $5 boo duggee ci supermarket si lépp lu daan jar $1 tey $1.30 la wala $1.40 inflation 40% on some commodities so American people bi ñooy suffer ak European people bi ñoom ñooy suffer waaye ñu ngi suppress seen voice ci mainstream media bi pare wuñ leen a taalal microphone bi pour ñu wax li ñoo feel ak li ñoo suffer déedéet so mainstream media bi ñoom ñu ngi concentrate only in the narrative of the woke ideology nga xam ne Republicans si ak Democratic Party bi ñoom ñëpp ñu ngi ci biir because of economic and financial interest ba pare faale wuñ Europe Germany ngee yuuxu France ngee yuuxu the whole of Europe ñu ngee yuuxu waaye di nga gis ne sax seen protest yi ak seen march yi mainstream media yi nekk Europe ak America ñu ngi koo suppress nanguwuñ koo wone waaye tàngoor boo demee ci internet bi yooyu yëpp di nga ko gis ñii wax against the war di nga ko gis ñii wax dëgga di nga leen dégga waaye nag comme internet bi dafa seer du everybody moo fa mun a dugga all the time so obviously mainstream media bu nga xam ne dangaa taal sa télévision seetaan ñoo leen ëppale advantage waaye dëgg gi ak reality bi is on the ground is not li ñu mainstream media bi di won that does not matter parce que bu daay bi taakee by force ñu wone images ba pare taalal seen microphone to the poor citizens and the normal people, the middle and the lower class people in any of these societies in America and in Europe. Russia suffering among inflation. They have a budget surplus of over 350 billion US dollars. Inflation zero. Am nañ gas, am nañ pétrole, worry wuñ ci winter bi ñëw. Muy benn. China suffering. Gas biñ soxla ak oil biñ soxla yépp ñu ngi ko am ci àddina te léegi sax duñ ko dee jëndee dollar. Yuan dañ ko dee jëndee. Russia ngee jaay China in yuan. Saudi Arabia ñu ngee jaay China in yuan. OPEC 90% bi yëpp ñu ngee jaay China energy products in yuan. Lu tax ñuy koo jaay in yuan? Parce que
80% ñeneen ñi 50% of their imports China la dee jógee. So pour ñu am one accounts in China daf leen arrangé. So du needati pour jaar through the US dollar pour indi marchandise ci seen dëkk yi. Nigeria included in Africa. South Africa included in Africa. Okay? So who are suffering in this Ukraine-Russia war? Poor Europeans and poor Americans. Full stop. su ñëwee dinaan waaw Russia war to invade Ukraine waaw lu tax ngeen di am Ukraine from day one booba woo amangut di ko prépare pour mu dal ci kaw Russia o Russia dal ci kawam te ñëpp xam nañ ne Ukraine is the most corrupt country in Europe. Oligarchs in Ukraine they are all over the place. Sàcca tappale fen moo nekk Ukraine ñeneen nañ ne Russia but so be it waaye Russia kenn du leen manipuler pour ñu dee dal ci beneen dëkka déedéet Russia dañ am civilisation de te képp ku leen musa attaque xeex nañ la ba nga dem since time immemorial dooree ko ci ñoom Genghis Khan in China ba Napoleon ñoom ñëpp lañ fëgga ñu dem ba ci Germany Second World War dañ leen fëgga time boobu looloo tax UN Security Council bi am ña fa nekkoon ñoom ñoo formoon a group xeex nat si Germany Hitler loolu tax ñoom ñoo fa nekk ba léegi ok so lii yëpp suñ askan yi dañ ko war a understand pour ñu xam trend bi naka laa demee tey ñu ngi nii mënuñoo jënd oil lu dul ci dollar waaye Saudi Arabia lift na pétrodollar transaction bi di allow China ñuy jënd pétrole in rubles te let me tell you another thing Russia ngay jaay gaasam ak oilam to third countries America di ko import yeneen dëkk si di ko import from third countries and India is the biggest one India dañoo jënd from Russia jaay ko America at a higher price so lii yëpp mun na laa woon the hypocrisy of this woke consortium ideology Satanism. Yes, they are Satanists in the sense that they don't care about the life of the people. As long as their pockets are lined up, they are fine and they will go ahead with it because you control media. You control many governments. Why they fatten? They are less than 1% of the population in Europe and America. 99% are suffering from their manipulations, their greed, and their Satanist ideology. Lii mooy dëgg gi. So Africa and the rest of the world dañ war a door di jënd seen petroleum products yi in other currencies other than US dollar. Lii mooy next mission bi, lii mooy next objective bi. Let me come back to Gambia. Gambia nga amee euro yu dul jeex ñu nga amee pound sterling yu dul jeex waaye mënuñ koo use pour jënd pétrole waaye xanaa pétrole àddina si US dollar moo ko moom ndax US dollar mooy moo instruct yàlla pour mu def pétrole ak oil in other countries déedéet lu tax ñu war koo jënd only in US dollar governments yëpp dañ war a fight loolu ñu break hegemony boobu noonu ñu mun koo jënd in any other major currency period
ku waxut loolu yaa ngee caaxaan ne energy is the beginning and the end of life. boo amut courant, boo amut essence, boo amut power, life ay stop completely. ñu delluwaat in the stone age. kon energy du yëfi caaxaan. wooy Ukraine bi yëpp is about energy. ma emal fii suma waxtaan bi gudda na di leen gërëm di leen sant ngeen tasaare ko ngir yàlla. jërëjeen jëf seen mbokk Pa Njie Grigara ci Banjul.